The country continued to be shaken by the political tension between the opposition Azimio la Umoja and Kenya Kwanza, the ruling. Kutoka kwa majina unaitwa nani? Kwa majina mimi naitwa Ignatius, mkaaji wa Bungoma, mwana boda boda. Yes. Mimi kuhusu maandamano nasema, yes, Raila hatusumbua sisi wa Kenya. Ikiwa Raila amekuwa kwa serikali ya handshake ya miaka 5 na Uhuru, hakuna matunda tumeona. Kazi yake ni kupiga kelele. Maandamano tumeachana na tutaki maandamano Bungoma, sote boda boda ni kufanya kazi yetu. Kuna yapi kulingana? Unaona possibilities zote za handshake? Kwa majina naitwa Pastor Bernard, mkazi halisi wa Bungoma. Halisi sisi Bungoma tuko na amani, mambo ya maandamano hatumo ndani. Kwa hivyo mtazamo wetu tunatazama ya kwamba tumengoja rais wetu RUTO atimiza ahadi zetu walipoahidi watu wa hasla ya kwamba tutengeneze circles alafu atuimbao sisi. Kwa hivyo tuko tuna matumaini ya kwamba tumengoja ahadi zake atimize. Ninajua ya kwamba aka anachipanga, hata kama ni wewe kweli wewe wa leo bibi. Asante sana. Wewe kama mkuu wa dini unamraje kinara wa upinzani? Ningependa kumueleza ya kwamba ningemuomba akaweze kutuliza boli yake ya maandamano na aende individual. Alisema ya kwamba aende mwenyewe aonane na RUTO, wakae chini na watikazi mambo yao, lakini mambo ya maandamano Bungoma sisi ama Kenya mzima hatumo ndani. Mkazi wa Bungoma, wewe unaona kuna possibility handshake baina ya rais na kinara wa upinzani Raila Amolo Odinga, ama maandamano itaendelea mpaka vile amesema hadi serikali msikilize? Mimi kwanza nilipikia Raila Amolo Odinga kura na mambo yake iliisha. Mambo ya maandamano Bungoma hatutaki na hatupendi. Asante sana. Bungoma kuna amani kabisa, kuna maandamano, lakini pia uchumi uko juu kama ulivyo Nairobi. Wewe maoni yako, unamwona rais atatoboa na upinzani uliopo baina yake na Raila Amolo Odinga? Kwa maoni wangu mimi nataka Raila Amolo Odinga awachane na maandamano, rais mwenye yako kwa kiti. The opposition that led to a handshake, as was the case with the government of former President Uhuru Kenyatta. The handshake between retired President Uhuru Kenyatta and opposition leader Raila Odinga that changed the political game in the country in the year 2018. This came after all parties were sworn in as Uhuru Kenyatta being sworn in as the president of the nation, as Raila Odinga being sworn in at Uhuru Park as People's President. Full realization of the high calling I assume as President of the Republic of Kenya. I, Raila Amolo Odinga, in full realization of the high calling, assume the office of the People's President. Two who John later came up with a plan to change the constitution through the BBI, although the suit failed by the Supreme Court. Na kwetu mara ya kwanza haikuwa kitu rahisi. Kila mtu pia hiyo hofu mlikuwa naye, hata sisi tulikuwa naye pia. Huyu mtu tukikutana naye, we say that the divide ends here, beginning the process of building the bridge that binds Kenya together. Starting today, we will begin a process of bringing our people together. That we will begin a process of discussing what ails us and what creates division. The 2022 August polls, when William RUTO was declared the winner, Azimio campaigner contested the result as being stingy, although the court claimed there was insufficient evidence and ruled it in favor of William RUTO. As a matter of fact, his two affidavits amount to double hearsay and incapable of being proved at each. I, William Samoei RUTO, in full realization
of the high calling I assume as President of Kenya. The luminary opposition team, led by Raila Odinga, has organized a protest that has interrupted business and normal activities, as well as telling his followers to boycott the product of some companies in the country. Through the hard decision to be made by President RUTO, President has accepted the opposition demands over the rectifying of the IEBC selection panel and the future process of recruitment of its commissioners could as well be part of a conversation leading to constitutionally and legally binding proposals through a bipartisan parliamentary process. In other words, I am suggesting that the issues that have been raised by our friends on the matter of IEBC, my suggestion is that this matter can be handled in Parliament by a bipartisan parliamentary process so that we can agree on what it is they have an issue with, and we can adjust as is agreed and as necessary. And therefore, in these circumstances, and in view of the recent events that led to loss of life and destruction of property in the demonstrations that have occasioned in our country for the last 2 weeks, I urge my brother Raila Odinga and the opposition to call off the demonstrations and to give this bipartisan approach a chance for us to take the country forward. That has made Raila Odinga to call off the protest on condition that if the demands are not reached, they are going to back off on their protest. As the country wait for a We stand down our demonstrations for Monday, that is tomorrow, April 3rd. But in doing so, we want to emphasize that the right to assemble, to demonstrate, petition, and speak are ironclad as provided for in our Constitution. 7, therefore, we reserve our rights to call for demonstrations should this process not bear fruit. Should there be no meaningful engagement or response from RUTO to our counter-offer, we resolve to resume our demonstrations after 1 week. Handshake between the two. The hard time will be to the Deputy President Rigathi Gachagua, who has been denying the act, terming it as betrayal in the Kenya court. We have told our international partners who are pushing us to sit with Raila Odinga. We have told church leaders who are telling us to sit with Raila Odinga that we are willing to sit with him, but not to discuss his forceful entry into. Mzee wetu mzee Raila na kiongozi wetu ambaye kwamba ni rais wetu William Ruto wakubaliane, waje pamoja, wazungumze ili waboreshe maisha ya watu. Tukilapolitoa pendekezo hili lisieleweke kuna handshake, ili wazungumze kwa maslaha ya Wakenya. Amuite Mheshimiwa Raila, hebu nisaidia mzee, tutapunguza vipi gharama. Reporting for Tandao TV News Outlook, my name is Romeo Were.